Magandang, ara po sa inyong lahat. Ako nga pala si Lorna, 39 years old. 20 taon ang kasal kay Aries. Isang sima na halos si na buwan sa barko at dalawang buwan lang kong umuwi. Maganda ang buhay namin. Hindi man maranya pero mayos. May bahay kami sa bayan at may maliit akong tindahan sa harap. May isang anak na kolehiyo na ngayon sa Manila. Pero sa kabila, NG lahat NG to may MGA sandaling nalulungkot ako. Sobrang tahimik. Kapag wala si Aries, para bang ang haba NG bawat araw. Parang ang bagal NG MGA oras, at kahit anong gawin ko laging may kulang. At ang maharap sa loob NG ilang taon na pabalik. Balik siya sa barko. Ngayong may edad na ako, dun pa ako nagkizala. Isang araw may niya komenda ang kapitba. Hey kong si Ailing nina NG isang mapagkakatuwalong. Binota para tumulong sa akin sa tindahan pati na rin sa loob NG bahay. Agad akong pumayag. Dumating si Lito, 24 years old pa lang. Payat pero parang tigasin NG katawan. Matapang ang maka pero palangiti. Galing ito sa kabilang barangay. Kakatapos lang niyang tumigil sa pagtatrabaho sa paling bilang kargador, kaya sanay na sanay ito sa mamabigat na trabaho. Magandang mga po, Ma'am Lorna. Magalang niyong bati ng una kaming nagkita. Lorla na lang. Huwag mo na akong tawaging mama. Parang ang tanda ko namang masyado, biro ko. Medyo namula ang pisngi niya sa high. Pero ingimidi rin. Pinagkatiwalan ko agad si Lito kasi bukod sa mabait, mabilis ding kumilos. Kada umaga siyang dumarating para magdalig. Maglinis at magbukat NG, MGA kahon NG, paninda sa maliit kong sari store. Wala siyang reklamo kahit tirakang araw. Lagi lang siyang tahimik pero kapag kinasap, palaging nakangiti. Minsan habang yos ako NG paninda sa loob, narinig ko yung boses niyang sumisigaw. Lorna, may naghahanap po sa inyo sa tindahan. Pumunta ako agad at nakita ko siyang nakatayo sa gilid NG estante. Pawis na pawis. Napansin ko yung simpleng itsura niya. Puting shirt ang suot. Kupas na short at medias na may butas sa daliri. Pero hindi ko alam kung bakit may kakibang pakiramdam akong naramdaman ng araw na yon. Salamat, Lito. Sabay ko, wala yan, 8 anya sabing GD, yang anxiety may halong hayat lamang, araw-araw ko siyang nakikita, kapag trick ang araw chaloy-chal, oy lang to sa gawin, minsan ang sinasabihan ko na, siya, Lito, magpahinga ka muna. Baka naman mamaya himatayin ka na yan. Ayos lang po. Sagot niya na palaging maiti. Kapag tanghali sabi na kaming kumakain dahil walang ibang tao sa bahay kundi ako. Parang nagiging mas comfortable na kaming dalawa. Hindi siya mahilig magsalita pero kapag nagsimula na akong magkwento tungkol kay Ari sa anak ko at sa tindahan palagi siyang nakikinig. Ang tahimik mo talaga no. Biro ko sa kanya minsan. Ganon ho talaga ako, ma'am pero mahilig po akong makinig. Sagot niya NG dire so habang nakatingin sa akin. Para bang may kung anong biglang kumislot sa dibdib ko. Hindi ko alam dahil ba sa tagal na panahon na wala si Aries o dahil sa kabitan NG by nada. Pero simula noon,
parabang mas najijing masaya ang tahimik kong ero. Isang hapon na yumulan ang mahina. Nas ilub ako ng tindahan. Abala sa paga, yos si lito ay, nas ilabas pumasak, kamoy na dito mababasa, ka na yan sabay ko. Halika na medyo mahina pero seryoso kong sabay. Kumuha ako ng maliit na tuwalya at inabat yan sa kanya. Magpunas ka muna, salamat po 8 lorna, sabay niya sabay po sa buhak, napansin ko ang amoy niya, amoy pawis. Pero parang ito ang naging dahilan para makaramdam ako ng kakibang init. Tahimik kaming dalawa habang pumapatak ang sa labas. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa loob ng tindahan. Nang araw na iyan, hindi ko may paliwanag kung bakit parang mas matagal ang bawat segundo. Parang biglang naging mabagal ang paligid. Ang dating simple lang nonchalant nalito sa bahay ay najijing isang bagay na inabangan ko na tuwing umaga. Hindi ako bulag. Alam kong mas bata siya at ilang taon ang agwat namin. May asawa din ako, may anak. Alam kong mali kung hahayan kong lumalim pa ang nararamdaman ko. Pero paano kung hindi ko ito kagastuhan? Paano kung kusa itong dumating? Minsan isang gabay habang nakahiga ako. Naisip ko siya kung bakit parang hindi na ako masyadong excited kapag tumatawag si Ari mula sa barko. Daddy, adi tuwing may tawag to, nanginginig pa ang kamay ko sa pero ngayon parang normal lang. Mayos ka lang ba diyan len? Tanong ni Ari sa tawag. Mayos naman, busy sa tindahan palusat ko, miss na kita, uwan ga pero habang kasap ko siya, ang naisip ko ay, ang GT na lito. Kanin ang hapon, habang by nubyo. Hat niya ang kahon ng soft drinks, nakatitig lang ako sa kanya at nakakahiyam ang amanin. Pero napapakagat lay. By ako sa towing, napapatitig ako sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, naging natural na sa amin ang mag-use. Kahit simpleng kwentuhan lang. Lito, may girlfriend ka ba ngayon? Tanong ko minsan habang nagyuhugas ako ng pinagkanan naming dalawa. Wala po. Saka hindi pa naman ho ako nagmamadali. Sagot niya sabay kamat ang ulo. Bakit naman? Sa itsura kong tobacco wala naman pang magseryoso sa akin. Naku naman, bakit naman? Yan ang naisip mo. Sabay kaming natawa sa sagot niyong iwan. Pero sa loob ko, imposibleng walang makagusto sa kanya dahil nandito ako at alam ko sa sarili ko may kakibangin. It akong nararamdaman sa kanya. Simula noon, hindi ko na may tego sa sarili ko na may kakaiba akong nararamdaman para kay Lo. Hindi ko pa man masabi ng melino pero alam kong antay na itong lumalalim. Hindi ko alam kung saan hahantong. Ang alam ko lang, ang bawat araw na kasama ko siya, anting gumagizing sa isang part ng sarili kong matagal, ng yuha sa itinsiyan ng isang asawa. Nagsimula na ang maging parang araw na routine ang presensya na lito sa bahay. Pagkagizing ko sa umaga, alam kong ilang minuto lang ay darating na siya. Magbibiyo, hat ng kaho ng paninda at magawalis ng bakuran. Kung daddy ay simpleng tingin lang ang meron, ngayon ay mas may kuryenteng hindi ko may paliwanag. Madalas nadadatnan ko siyang nakapo sa tapat ng tindahan pagkatapos ng trabaho.
Pawisan Piro nakanjidi. Du naxasimula ang mga kwentuhan namin. Kwentuhan na antay, anting najajing mas personal. Isang hapon, habang inno, yos ko ang mga paninda, lumapit siya. Nakit ye shirt lang at short, pawis pa mula sa pega, yos mga kahonang soft drinks. Ramdam ko ang lamig ng hangin piro mas ramdam ko angin. It ng katawan niya habang nakateo sa likuran ko. Alito, ilagay mo ang gatong soft drinks di in sa may stand. Sabay ko, opo, 8. Anya, sabay lapit nang ayabat ko yung boat, nagkadikit ang braso namin. Napatigil ako sandali. Parang lumapit pa siya ng bahagya. Hindi naman bastos pero alam kong may ibig sabihin. Habang nagay, siya, bainiro niya ako ng pabilong. Halos dikit na ang mako niya sa tenga ko. Alam niyo 8 ang tahimik niyong masyado. Napalingan ako, medyo kinakabahan pero hindi ko na nachalak ang sarili ko paleo. Kasi wala naman akong kasama dito sa bahay. Sinong kakasapin ko? Aba sagat ko habang pilit kong pinapakalma ang sarili. Baka gusto niyo ng kausap. O naman kaya kay, medyo napatigil ako. Hindi yan ang typical na biro niya. Humiti siya pagkatapos non. Yang pilyong GT na may halong takso. Lito, ano ba ang pinagsasabi mo? Pabayang sagat ko. Pero hindi ko may tatangking may kakaibang kilig akong naramdaman. Mula noon, mas naging madalas ang mga ganang banat niya. Hindi bastos at hindi rin pilit para bang may laman ang bawat salitang binabitawan niya. Isang gab ay habang ina, yos ko yung paninda, bumalik siya matapos niyang isara yung gate. Tahimik na noon dahil wala ng bumabili. 8 Lorna tawag niya. HM, siguro maharap no yung lagi kang walang kasama. Laging wala yung asawa mo. Nadajilan ako, hindi ko alam kung ano ang isasagat, sanay na ako lito, sagat ko ang mahina. Minsan nga parang hindi ko na rin naman siya hinahanap. Lumapit siya, ng konti para bang may tinatan siya. Pero hindi niyo naman kailangang magpanggap palagi. Kita ko sa inyo minsan 8, malangkat kayo o, kulang sa 8 siyan ng isang lalaki, para akong tinaman ng kid lat dahil tatu yan. Tatu yung sinabi niya, Lito, hindi mo naman naiintindihan yung view, hey nang may asawa, wala ka pang asawa. Hindi madali, hindi ko man naiintindihan at hindi ko man alam lahat 8. Pero maranong naman akong makaramdam. Dahan siyang lumapit. Ramdam ko angin. It ng hining ganiya habang magkalapit kami sa harap ng instante. Para bang huminto yung palagid, lito baka may makikita. Ano ba yung ginagawa mo, bilong ko? Kahit alam naming wala namang tao sa labas. Wala po akong ginagawa 8. Sumandal siya ng konti sa counter. Yung tingin niya diretso at seryoso. Hindi yan simpleng ETNG by natang tahimik lang katulad dati. 8 Lorna, alam ko, alam kong you. Ha kayo sa yakap ng asawa niyo. Lito seryoso kong sabay, hindi naman malalaman ang asawa niyo, diba? Alam kong naintindihan niyo ako. Kulang niyong sab ay nahalos nakadikit na ang lay. Ay sa tenga ko. Naramdaman ko ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Hindi ito biro. Maya hinawakan niya ng maraha ng braso ko. Hindi Marian, para bang nagtatanong kang piwid. Lito tama na, mahinahan kong sabay. Kung ayaw niyo,
Hindi ko naman kayo pipilit. In A, sagat niya habang suryasong nakatingin sa mga mata ko. Pero kung sakali, kahit sandali lang 8, akong bahala sa magiging sekreto natin. Pupanan ko yung pangingulangan mo. Walang halong biro sa boses niya, at dun ako lalong kinaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong kaya kong bumigay kung hindi ko pipigil ang sarili ko. Pagkatapos ang pinawi ko siya. Ilang araw pa ang lumipas pero hindi ko na siya mating, ng gaya dati. Tuwing lumalapit siya parang may kuryente. Tuwing nagsasalita siya parang lahat ng paligid ay lumalabo. Isang tanghali non pareho kaming nawan sa loob ng tindahan. Walang bumibili. Nakatingin lang kami sa labas pero mabigat ang hanging nakapalikid sa amin. Lito, mahinang tawag ko, po baka nakakalamat ka. Alam mong may asawa ako, tumango siya pero ingumiti. Yang GD na alam mong hindi na innocent, alam ko naman yan 8. Kaya nga tahimik lang ako Pero huwag niyo ring sabing wala kayong nararamdaman. Alam kong meron, hindi ko alam kung paano ako hihinga ng GMGA sandaling yan. Tama siya, hindi ko yan itatangi. At sa katahimikang yan, naramdaman ko ang kami niyong dahan. Ahang lumapit sa kami ko sa ibaba ng counter. At nang mga sandaling yan, hindi na ako umatras. Walang halakan, walang mabilis na eksena. Pero sapat ang pagkakalapit ng katawan namin para maramdaman namin kung gaano ako nangangatog. Hindi ako sigurado kung love ba ito o gutom lang ako sa ang atensiyan. Pero yung umais ang part ng sarili kong matagal ng natutulag at ang gayan ay ginagizing ang binatang si Lito. Isang araw ng Sabado non. Tahimik ang buwang paligid ng araw na iyon. Molap ang kalangitan at halos walang bumibili sa tindahan. Nakapo ako sa likod ng counter habang pinagmamasdan ang antay-anting patak ng ulan. Si Lito naman gaya ng nakasanayan ay abala sa pagol. Iwas ang kahon sa gilid. Pawis pa rin kahit malamig ang panahon at habang naglalakad siya sa loob, ng maliit na espasyo ng tindahan, napansin ko na parang mas madalas na siyang lumalapit, mas intentional na ang gayan. Walang masyadong bumibili ang gayan sabay ko habang nilalaro ang calculator. Masarap kasing matulog pag ganitong panahon 8. Sagot niya, tumawa lang ako. Sana nga piwed ang matulog na lang. Tahimik siya sandali tapos bigla siyang nagsalita. Pero mas masarap kung may kaya pag ganito kalamig. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Yung parang ng pagkakasabi niya diretsahan. Yung dating, tahimik lang na boy, na bala palagi sa pagbibiw. Hat ng mga kahon ng gayan ay nakatitig sa akin na para bang matagal ng may tinatago. Lito, mahina akong sabay, bakit po 8? Huwag ka ng basta-basta nagsasabi ng ganyan. Baka mamaya may makarinig pa. Ano pang isipin? Wala naman hong tao Sagot niya habang dahan siyang lumalapit sa counter. Tayong dalawa lang ho ang gayan. Sa loob ko, alam kong dap at na akong umatras. Alam kong dapat ko en itigil ang lahat ng Tobago pa lumala. Pero habang nakikita ko siya habang naririnig ko ang boses niyang mababa at kalmado,
Parabang may parate enji sarili kong hindi gustong tumakbo. Lumapit siya sa may gilid enji counter kung son ako. Nakapo, ang tanging tunog lang ay, ang patak, enji ulan, at ang mahinang ventilador sa kaim. Bakit mo ako tinititigan enji ganyan? Tanong ko. Wala po. Ang gumidi ito enji bahagya. Ang ganda niyo kasi pakiramdam ko kahit anong pilit kong medjing matatag, lumalambot ako sa ganitong mga salita. Hindi ko alam kung dahil matagal enji wala si ari sa tabay, ko o dahil ba to kay Lito mismo. Lito, yumupo ka ang garayan. Huwag kang masyadong lumapit, sabay ko pa. Pero imbes na sumunod dahan siyang yumupo sa upuang katabi ng counter. Halos magkalapit lang ang mga tuhod namin. Ramdam ko yungin, it ng katawan niya. Kahit hindi pa kami magkadikit, amoy ko rin yung bango sa damit niya, sa katawan niya. Simple lang pero nakakagilo ng isip. Nalala ko po, bilong niya. Nang anang araw na dumating ako dito, takot pa akong tumingin sa inyo. Talaga, nakanjidi kong sabay, oho ang ganda niyo kasi. Para bang hindi ako bagay na lumapit. Lito, tigilan mo anggo ako sa mga ganyong salita mo. Biro ko pa pero mahina may asawa ako, alam ko 8. Sagit niya ng walang pagalanlangan, pero hindi ko kasi mapajalan ang garamdaman ko Biglang, tumahimik ang palagid. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumikad ang hangin sa pagitan namin. Tumingin ako sa kanya diretso sa mga mata niyang hindi na parang isang simpleng trabahador. Sa labas dumagandang ang kulog. Parang sinabayan ang tibak ng puso ko. Lito, huwag mo akong takso, ng ganyan bilang ko. Hindi ko kayo tinutakso, 8 Lorna. Tatu dahan niyang nilapit ang kamay niya sa mesa ng counter. Palapit sa kamay ko. Hindi niya ako hinawakan agad. Parang nagtatanong kung papayag ako, at hindi ko ang siya pinigilan. Ramdam ko yungin, it ng palad niyang lumapit sa likod ng kamay ko. Sa sandaling yon, parang may kumukuryent sa buwang katawan ko. Hindi ko alam kung hihilahin ko ba yung kamay ko o hahayan ko na lang. Hindi ko rin alam kung Kyle, and ako huling tiningnan ng ganito ng isang lalaki. Hindi bilang asawa, hindi bilang in tahanan, kundi bilang babi. Lito, mahina ang tawag ko na halos pabilong. Baka pagsasihan natin to. Hindi ko po yan pagsasasihan 8. Sagit niya agad. Ang sumunod na mga segundo ay puno ng katahimikan. Wala kaming ginawang marahas pero bawat maliliit na kilos ay parang malalaking hakbang na palapit sa isang lihim na hindi na kayang ito. Tumayo siya ng dahan, ahan at yumakot sa counter palapit sa kinararunan ko. Hindi ako kumilos, hindi ako yumalis. Parang gusto kong pigilan siya pero mas malakas ang tibak ng dibdib ko kaysa sa boses ng konsensya. Tumapat siya sa harapan ko. Magkalapit lang kami ng konti. Hindi niya ako hinawakan agad pero yung tingin niya parang nagsasabing alam naming ho kung son papatungo o patutungo ang gabing yon. 8 bilang niya, kung ayaw niyo ho lalayo ako. Isang mahabang sandali akong hindi sumagot at saan ang pagkakat. Ang ako mismo ang hindi umiwas. Hindi ko Kyle, and man inisip na mangyayari to sa akin. Ako si Lorna, asawa ng isang seaman. Mayos ang buhay, tahimik ang aurora. Pero ang gayong gab,
I sa lub NG tindahan, ako rin si Lorna. Isang babing matagal NG nangangilila sa yakap adin. It NG kasama. Walang salatan at wala ring mga ingay na nangyari. Pero sa pagitan mga patak ulan may nang. Yuring hindi ko na mababawi. At nang matapos ang gabing yan, perho kaming nakapo sa lub tindahan. Hingle at hindi makating in diartso sa at isa. Lito mahina akong sabay po. Wala kang sasabi, in kahit kanino. Hindi ko po kayo papahamak 8. Sagat niya, seryoso kahit kailan. Ramdam ko pa rin ang bigat ginawa namin. Alam kong hindi ito tama. Pero sa isang banda puso ko, may ang part ring I, o bitawan ang sandaling yon. Kinabukasan, dumating si Lito Gaya daddy. Para bang walang nagbago, nagwalis, nagbu, hat mga kahon. Nagsalansa kung ano-ano at nakanjiti. Pero gayan, alam naming perho ang nangyari. Bawat tinjanan at bawat manjiti, bawat tawanan, may tinatago na kaming sekreto. Lumipas pa ang mga era. Si Lito ay nakapo sa bangkong kahoy tabay counter. Nakayuko at pinaglalayuan takip, boat, soft drinks. Hindi na siya kachalad daddy. Wala na yang pil di niya. Tahimik siya na para bang may hinayante. Oh, anong nang yari sayo? Bakit ang tahimik mo yata? Tanong ko habang ina. Yos ang ko noodles sa gilid. Wala po. Sagat niya na hindi pa rin tumitingin. Inisip ko lang, uwi na pala yung asawa mo. Parang may kung anong tumama sa dibdib ko nang. Marinig yon, alam kong uwi na si Ari, Tomasiya. Alam kong dapat masaya ako. Pero yung tatu habang papalapit, nagpapalapit yung araw na yon. Para bang may mabigat na nakapetong sa dibdib ko. Lito, mayahan kong sabay, simula bukas baka hindi ka na piwet ang maging madalas dito. Dun siya tumingin, diartso at seryoso. Para bang batang biglang nawan, alam ko naman hong may hangganan Sa mga araw pang lumipas, ramdam ko ang pagiwas ko sa kanya. Kapag dumadating siya tanghali, abala ako sa kusina. Kapag gabay, hindi ko na siya sinasamahan sa counter. Ayoko madagdagan po ang Bigat sa puso ko pero kahit anong iwas ko, hindi siya umatras. Nandun lang siya naghihintay sa akin. Umasa man o hindi ko alam. Isang gabay bago ang winay aras, nabatan ko siyang nega, yos mga kahon kahit tapos na ang gawin niya. Lito yuwian na. Late na, sabay ko habang pinupanasan counter. Ayoko pang umalis, sagat niya halos pabilong, bakit naman, baka bukas, hindi na ganito, hindi ako nakasagat, tatu yung sinabi niya, bukas hindi, napiwid yung ganito yung magkalapit kaming dalawa. Wala pagkakataon, wala tinjanang parang may lihim. Dahan siyang lumapit sa counter. Ramdam ko ang bawat hakbang niya. Pero bang sinasabayan kabuwag dibdib ko. Huminga ako malalim. Lito mahina ang tawag ko. 8 putol niya. Kung ito na yung huling gabay, ayoko siyang matapos na parang wala lang nangyari. Hindi ko alam kung anong dapat kong sagutin pero alam ko rin may bahagi sa akin na hindi kayang magsabi umalis ka na.
Lumapitsia sa harapan ng counter. Halos isang dankle na lang ang pagitan namin. Hindi siya nagsasalita, hindi rin ako nagsasalita, pero malinaw ang sinasabi ng mga mata niya. Ayaw niyang bitawan ang huling sandaling to. Bakit hindi ka na lang lumayo lito? Mahina akong sabay. Kasi ayoko. Dahil sagot niya. Ayokong lumayo na parang wala akong naramdaman. 8. Naging importante kayo sa akin. Dahan niyong nilapit ang kamay niya sa mesa. Malapit sa kamay ko. Hindi niya ako agad hinawakan para bang may hingi ulit ng pahansalat. Hindi ko naman siya tinaboy. Alam ko kasing mali to. Alam ko rin naman 8, sagot niya. Hindi ako makatingin. Ramdam ko angin. It ng katawan niya kahit hindi kami magkadikit. Sa dami ng gab ay na nagkasama kami. Ito yung pinakamatindi hindi dahil sa kilos kundi dahil sa bigat ng alam naming pagtatapos. Tumayo yet yumakot sa counter. Parang bawat hakbang ay inyukit sa hangin ang salitang huli na to 8. Pagbigyan mo na ako. Huminto siya sa harap ko. Nakatingin siya ng diretso. Hindi ko na binawi ang tingin ko. Saan ang pagkakat? Ang hindi ko inisip ang bukas. Hindi ko inisip si Aries. Hindi ko inisip ang kahinatnan. Ang nasa isip ko lang ang gabing to. Ang huling gabing magkasama kami na low. 8 bilang niya lito mahina akong sagot. Ang bawat paglapit namin ay mabagal. Hindi kami nagmamadali. Para bang ninanamdam namin ang sandaling natatira sa aming dalawa. Para bang bawat hakbang. Bawat hinga at bawat titig ay isang pagpapalam. Matapos ang gabing yan, wala ng kailangang sabihin. Pero naming alam, tinapos na namin ang namamagitan sa aming dalawa. Lito basag kong boses. Ipangako mong wala kang pagsasabihan na kahit sino. Huwag kang magalala 8. Hindi ko kayo ipapahamak kahit kailan. Tumango ako. Hindi ko alam kung paano ko napagil ang luhang gustong pumatak. Hindi dahil sa pagsasisi kundi dahil alam kong hindi ko natupiwid ang ulitin. Alam ko sa sarili ko, Miss Love. Naging importante sa akin si Lito. Kinabukasan, maga siyang dumating. Tahimik kaming. Dalawa habang nag-ayos ang paninda. Hindi na kami nagbabayuan. Hindi nangisyan. Mararamdaman ang bigat sa pagitan naming dalawa. Hindi galit, hindi tempuhan, kundi katotohanan. Nang araw na dumating, si Aries masaya ang lahat. 2. Wang 2 wa ang anak ko na yumuwi pa galing ng Manila. Masigla ang palagid. Ako ang gumangiti pero sa likod ang jiting yan. Malihim na walang sino man ang nakakalam. Era pa ang lumipas. Nagpalam si Lito sa akin. At sa paglapas ang GMGA linggo, hindi ko na nakita si Lito sa tindahan. May nagsabi na pumunta raw to ng Manila para magtrabaho. Hindi ko alam kung matutu waba ako o malulangkot. Siguro perho at minsan kapag gabay na tahimik ang palagid na kopo ako sa counter, ng tindahan yang bahagi, ng isip ko nandun pa rin, nandun KL nakikita, ko pa rin. Siyang tahimik na nakapo sa counter, ng tindahan ko habang pinaglalayuan ang takip, ng soft drinks at nakangiti na nakatingin sa akin.